itunya Anunya? eh, gitu. Yang dikumpul kurang harus tambah. Oh, oh, I Jadi hari ini see. saya bikin lagi. Oh, the standard is not achieved ya, tidak dicapai ya, isn't achieved. Okay, I see, I see. So, okay, you done with your homework? Are No, you done? no, Not yet? yes, Oh, so okay, okay. I will quickly explain to you what we will learn for today. Okay? And I think it's not really, you know, difficult. That's my point of view. Because yeah, you have learned this lesson exactly yesterday. But now it's just a little improvisation. Just a little, Zano. Okay? yes, Okay, Zano, let's we start our lesson for today. Today we'll talk about this one, Zano, nested construction. Yeah. So I think I will do more, practical, uh, some practical things. So I think that maybe help you to get more sense about the topic. Oke? Okay? Kakak akan melakukan lebih banyak praktik ya. Dari teorinya sekarang little aja, sedikit aja, oke? Okay? And then I will show you directly how to do that and how to solve the problem. Oke? Okay? Do you agree? Do you? Do you agree with that? yes. Okay. Now we'll talk about nested constructions. So what what do you think is nested, Zano? Nested, Yeah, nested nested. is oh I have a bird and the nest in my how to say verb, I don't know. You know nested? It's No, just like nest. Oh, you know burung kan biasanya punya sesuatu tuh untuk menaruh telurnya. Namanya apa itu? Sa? kurang. Yes, that one. Yeah. So nested constructions mean konstruksi bersarang atau yang disarangkan. Ya, karena ada tambahan id di sini. Ya. Oke. Okay. So this is what we'll talk about concise code. You know concise code? No, Concise in Indonesia is called kode yang lebih ringkas itu gimana penulisannya? Gitu hmm, ya. Oke. Okay. shortcut, What? shortcut. No, it's ya bisa ya, tapi bukan shortcut ya bahasanya, but concise code ya, concise code. Okay, and then this is the story of what we will do. Zano, I recently found a couple of unusual programs in the pro team. So I as your manager, let's say like that, I as your manager, I found your code. Oh, it's unusual program. I found it, and then I will give you an advice or something like you can do this to make your code more short or shorter. I'm sorry, shorter, or it will call it by concise code, kode yang lebih ringkas, yang ringkas, gitu. And then this is the example of that. Of course, based on what you have learned yesterday, Zano, you have variable named mesh1, and then you have to do input weight of the bag. And then to convert this variable into into integer, because we'll input a number here, right? Because this is mesh, massa. Dalam bahasa Indonesia itu kan berat lah ya. You have to input number. But to convert that, untuk menjadikan jenisnya itu adalah angka, you have to convert it with int function. Okay? Zano, this one, int function. Okay? And now, What? what? Iya. Yeah. Jadi What? Zano kan punya variabel namanya massa,
kemudian harus bilang input weight of the bag. Nah, di sini nanti kan Zano memasukkan angka ya. Betul tidak? Angka. Nah, ternyata fungsi input itu tipe datanya dari fungsi input itu adalah string. Masih str. Sekarang agar Zano bisa membuatnya menjadi integer atau tipenya angka harus diubah menjadi int math1. Gitu ya. Kemarin Hmm. ini nggak selesai sih ya. Nanti kakak contohin dari lesson 2 kemarin. And then, yeah, exactly, we can do this code, this two of this code, we can do it by just one line. Ya, hanya dengan satu baris, yaitu kita cukup tulis int, kemudian input Zano, and then weight of the bag. Nah, gini. Ini yang awalnya 2 baris kode, sekarang bisa menjadi 1 baris kode saja. Nah, ini dia. Gitu, Zano. Do you got it? You got it? Not yet? Ya. Yes. Not yet? Oke. Jadi intinya adalah Zano misalnya menulis kemarin kode seperti ini ya. Yang input ini kan untuk memasukkan data, betul? Ya. Kemudian int ini untuk mengubah tipe data saya yang di sini Hmm. menjadi integer atau angka atau bilangan bulat. Nah, Oh. Zano melakukannya dalam 2 baris kode. Nah, ini ternyata sebenarnya dapat dilakukan dalam 1 baris kode. Nah, yang ini, tara gitu. Jadi tinggal bilang inputnya dulu atau int dulu, kemudian kurung semuanya, int paling luar. Gitu, ya. Hmm. Gitu, Zano. Nah, gini. Nah, itu ya. Jadi concise code hari ini hanya itu, ya. Kemudian satu lagi, ternyata untuk menghitung panjang karakter, to count the number of characters in your string variables, you have to use len function, right? Len function. Oke, now we can directly calculate or count the string itself. Jadi nanti langsung saja tulis stringnya di dalam fungsi lennya. Gitu. Bisa ternyata seperti itu ya. Jadi ini stringnya, kemudian pakai len gitu. Nah, itu aja ya materi hari ini, itu aja. Yang lainnya itu hanyalah, ya ini hanyalah sesuatu hal yang sangat membosankan mungkin bagi Zano ya. Gitu. Ya. Jadi kita langsung praktik aja ya supaya langsung Zano lihat. Oke? Oke? Oke. 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 Nah, sekarang lihat kakak di eh, kita selesaikan yang kemarin dulu aja ya, sunflower yang ini mungkin ya. Nah, ini Zano, what will be mark the true statements about the data types and interpreters ya. The first statement is a computer only recognizes the signal from 1 or 0 and 1. That's true ya. That called as a binary ya. Jadi sinyal biner yang hanya dikenal yaitu hanya 1 atau 0 ya. Binary. Oke, okay? Zano? Ya. Biner. And then this one, the str function is used to switch to the string data type. That's correct ya. Ini juga benar. str itu untuk mengubah tipe data menjadi string. And then this one, an interpreter is a special program that recognizes and executes the commands of a programming language. That's correct ya. Jadi interpreter itu bahasanya dia menginterpretasikan apa yang Zano tulis. Nah, sebenarnya Zano, komputer itu hanya mengenal angka 1 dan 0 saja. Jadi dia nggak mengenal sebenarnya Zano nulis print hello world. Kemudian print nama saya Zano. No, ya, I don't know what is that gitu. Dia nggak tahu, ya. Tapi yang dia tahu itu hanyalah 1 sama angka 0, 1 0, atau dikenal dengan istilah biner, ya, binary. Oke, Zano, got it? Yes. Nah, sekarang loh gimana Kak caranya Kak kalau gitu untuk dia tahu bahwa saya menulis nama saya Zano apa? Aga Zapieri Zano. Gimana caranya dia tahu? Ternyata ada namanya interpreter Zano. Ya. Interpreter ini apa gunanya?
Dia kayak misalnya nama Zano, Zano gitu ya, Zano. Dia kayak menerjemahkannya ke 100110, pokoknya ke angka ini. Gitu ya. Jadi itu fungsi dari interpreter. Oke? Got it? Ya, ya, ya. Okay, now in the port, if you try to add two strings, the program will produce an error. That false ya. Jadi kalau Zano mencoba menambahkan kata Zano tambah ya, ini ada stringnya tentu saja, ada tanda petiknya. Zano tambah siapa misalnya? Abi lah ya, kakak sendiri. Itu dia akan menjadi nanti Zanobi, agak aneh memang. Zanobi, Sanoabi gitu ya. Dia bergabung gitu. Tapi kalau angka ditambah string dia nggak bisa, dia error. Nah, kalau Zano mengalihkan string, Zano dikalikan 3, misalnya bintang itu, bintang 3, dia akan mengulangi kata Zanonya itu 3 kali. Zano, Zano, Zano. Gitu sifatnya ya. Jadi operator kali kalau digunakan di string dia akan mengulangi. Operator tambah kalau digunakan di string dia akan menggabungkan. Gitu ya. Oke, got it? Yes. Okay, and then if you try to add, yeah, that's false ya. And then an interpreter understand how to execute a command based on the data type. That's true, yeah. And then all operators in Python have only one meaning. That's false, ya. Karena apa? Operator tambah saat kita menambahkan angka dengan angka, dia akan menjumlahkannya. Tapi kalau saat kita menambahkan huruf dengan huruf, dia akan menggabungkannya. Gitu, ya. Oke. Okay, Zano, and then this one, match the fragments of code with the categories. The first, the program prints a string, and then prints a number, and then interpreter produces an error. Yang mana itu? Ya, yang menghasilkan string itu yang mana kira-kira, Zano? Yang ini apakah menghasilkan string nanti? Saya Oh, punya variabel namanya Sarah, string, surname John. Kemudian dia ditambah. Apakah dia apa yang akan terjadi? Sarah tambah Johnson. Jadinya menjadi Sarah Sarjo. Jones. Ya, bukan Sarjo. Bukan Sarjo. Aduh. Sarah Johnson ya. Okay. And then this one, Zano. I variable answer 1 equals to 5 and then answer 2 equals to 4. I add this variable. It will be string or number. 5 tambah 4 akan menjadi string atau angka? Atau Ang, error? angka. Oh, that's number, okay? And then this one, I have variable name h1, nilainya itu string, angka, string 15, dan h2 18. Now if I print h1 plus h2, it will be string or number? String. String, that's very nice. And then this one, I have variable name equals to Nick, and then h equals to 29. And I add this variable, these two variables. What will be the output? Error, number, or string? Error. That's nice. And then the last one, I have string, and I have a number, int id. What will be the id? String or a number or error? String. Saya punya variabel string awalnya, kemudian saya pakai fungsi int untuk mengubahnya jadi angka. Apa yang akan di print terakhir, angka atau string? Angka. That's very nice ya. Oke. Oke, great. Oke, and then this is to measure your typing speed ya, Zano ya. And then mount equals to str12, and then Christmas. Oh, Christmas equals to day plus, and oh, this one, and plus month. Okay, 157 ya. Okay, again, phone equals to, oh, let's repeat our action. Okay, phone equals to 8921 for
1, 5, and 1. And pon again equals to str, pon itself. Yeah. And then the length of that is len pon. Yeah. And then we have to print, oh, digits. Yeah. Digits. Oh, digits in the pon number column length. Okay, 173. Okay, now fix the bugs in the program. How to do? Oh, there is a bug in the program. So I have variable, the name is cd, and then this string, and then rating. And then I have variable in the port line, searching. So if I directly run this program, it will be error. Error exactly in the port line. And then why this error happened, Zano? Because when I want to combine this string, I do not have the operator. So I have to put an operator plus here, and in here, and in here, and in here. Okay, Zano? And then now, of course, it will be not error again. Now, let's say I enter the city is, what is your city, Zano? Kendari. What? Kendari. Yeah. Okay, Kendari. And then the district is, what is your district, Zano? Terdistrik. Yeah, what is your district? What is district? Daerah, region. Oh, daerah. City itu kota ya. Kalau district itu apa? Apa Not. kira-kira? I don't know. Okay, let's say, okay, it's okay. I don't know. I don't know the name of your district. And then enter the rating. Oh, from 1 till 10, I rate my country as 11. It means out of the box, yeah. Okay. Okay, again, the city is, let's say, New York, or my city maybe Slong, and then the string is Apitai, and then the rating is 7. Okay, that's very nice. Okay, and then the last, again, we have to fix the bugs, Sano, in the program too. How to do that? Okay, I have ID number and then surname. What's wrong with the surname, Zano? The ID number, it's I think it's fine, but the surname, of course, this is not fine. What do you think goes wrong here? Tanda petiknya. Yes, that's very nice analysis, yeah. Okay, and then the tour, it also missed the quotation mark, and then the client data, we have to print, oh, this is the, this is the combination of ID number, surname, and the tour itself. So I just need to say str ID number plus, yeah, plus this sign, and then plus I have called the surname, and then plus, and then I have to add this line, and then plus the last one, the tour. Okay, and then if I run this code, it will be, wow, next level. Okay, number 7, write program that generates a group of employees to receive award. Okay, how to do that? Okay, so okay, the person that uh, okay, achieve, yeah, that, yeah, I think Kate and Jim. Okay, the person who are achieve the word is Jim, Kate and Jim, ya Zano ya. And then the program need we have to cut out this word Kate and then Jim. How to do that? The first one, I want to print the last line of this word,
bonus, yeah, bonus column. And then this one, it should be name 1 and then plus, yeah, where is the plus sign, plus this sign, and then the last one name 2. Okay, okay, and now the name of cat, it should be from 0 till 5, yeah, because Yeah. 0, 1, 2, 3. Oh, sorry, 4, yeah, it Oh iya. will, yeah, 4. And then the gym, 5, 6, 7, 8, 9, yeah, from 9 to 10, 11, 12, 13, yeah, so from 9 to 13. Okay, now let's see what will be the output. Okay, I think it's over, yeah, this is 12 exactly. Okay, and then this is okay, Zano, and then this one, evaluate your trip below 1 till 5, and then if you, oh, if you input 3 number, and then what don't you like about it, tested bunceness, and then it will be okay. Now I will make a variable, let's say the rating, yeah, the rating, and then I use int and input, okay, and then evaluate your trip below, and then of course I have to add 1 till 5, okay, and then the second one is, let's say feedback, feedback, oh, feedback equals to input, and then what don't you like about it, what don't you like about it, yeah, and then the last one, Zanu, we have to print out, print, let's print the rating, and then we have to add dash here, but I think we don't need this one, yeah, because yeah, rating, the feedback and rating should be str, so we don't need int function, so we just need int feedback dash plus dash, and then the last one plus feedback. Okay, and then let's say evaluate your trip, it will be 9, and then why do don't, oh, I like it, no, I like it very much, let's say something like that. Okay, Zano, okay, and then the last one, oh, you should use this one, yeah, the green one, okay, and then this is some extra, if you wanna do it, I recommend you, but if don't, it's okay, yeah. Okay, now Zano, we will go into the lesson 4, yeah, nested construction. Okay, which number do you want I uh, uh, answer for you, or I'll answer all of this? Okay, I'll answer all of this, and then you follow me. Okay, you have to follow me. Got it? Follow. Oh. Follow me to answer this. Okay. Oh, okay. Okay, now mark the true statements about concise code. The first one is programmers unequivocally believe that the shorter the code, the better it is. No, ya. Jadi belum tentu semakin ringkas kodenya, belum tentu semakin bagus ya Zanu ya. Jadi misalnya nanti Zanu itu ngoding bersama teman Zanu. Terus teman Zanu itu membuat codingnya 100 baris. Kalau Zanu itu hanya 2 baris. Wah, itu kan ya terkadang sesuatu yang lebih pendek itu belum tentu bagus ya dari sisi coding. Karena apa? Mungkin teman Zanu janganlah 100 baris ya, 3 baris aja ya. 3 baris aja. Zanu 1 baris. Ya, mungkin codingan yang dipakai oleh Zanu itu pendek tapi mungkin keterbacaannya kurang oleh teman Zanu. Nah, itu kita tidak boleh membuat kode seperti itu ya. Jadi, kesimpulan bahwa semakin pendek kodenya semakin bagus itu tidak benar. Ya, Zanu ya? Oke? Oke, the first statement is wrong, okay? And then the second is there needs
to be a balance between reducing the code and making it readable. That's correct ya. Jadi kalau Zano memutuskan untuk membuatnya menjadi ringkas atau mengurangi kodenya, tolong pastikan semua orang yang melihat itu bisa membacanya. Gitu ya. Jangan nanti marah-marah teman saya. Wih, apaan nih gitu. Nggak bisa nggak bisa dibaca gitu kan. Oke? Oke, jadi harus diperhatiin ya. Terutama ketika kita apa namanya membuat proyek itu kan nggak bisa sendiri ya, harus bekerja sama. And then the third is code can be made shorter using nested constructions ya. Jadi kode itu memang bisa dibuat dengan menggunakan konstruksi bersarang. Jadi seolah-olah kita sekarang mau menyarangkan kodenya Zano. Ya, jadi ya otomatis kan kalau bersarang tuh kan bentuknya seperti ini ya. Jadi di dalam gitu ya. Gitu Zano ya. Gitu ya. Ibaratnya gitu ya sarang ya. Nggak mungkin kan satu-satu. Wah, ini bukan sarang ini. Nah, ini lebih banyak yang diberikan ruang ya. Kalau bersarang kan lebih pendek. That's ya. Yeah, more yeah, that's true ya. And then the fourth is constructions that return or do not return values can be nested within each other in any way. That's false ya. Why? Because if the construction do not return a value, ya nggak ada yang dikembaliin. Mana yang bisa dibuat sarang? Ya, maksud kak gimana? Maksud kakak gini, misalnya mengembalikan apa nanti Zano? Misalnya Lenzano. Dia mengembalikan nilai enggak yang ini Zano? Hmm, Lenzano berapa? Hmm? 4. 4. Iya, betul ya. Artinya apa? Ada nilai yang dikembalikan, betul? Betul ya. Betul? Ya Iya, ada iya. nilai hasilnya gitu ya. Apalagi INT kan dia nanti akan merubahnya ya menjadi yang awalnya string 4 begini, dia akan menjadi berapa Zan? Hmm? Om, Hmm, iya, tanpa tanpa tanda petik. That's right ya. Nah, sekarang apa yang contoh fungsi yang tidak mengembalikan nilai? Contohnya yaitu print Zano ya. Nah, print ya. Misalnya print Zano itu tidak akan mengembalikan nilai. Kenapa? Dia akan mencetak hanya sekali doang. Nah, paham Zano? Sekali doang. Oke? Jadi kalau Zano mau menggunakannya 2 kali, misalnya Zano iseng ya, kan Zano orang cukup iseng ya, misalnya print gitu Zano ya, print, kemudian Zano print lagi di dalam print. Nah, ya, jadi nanti ini akan mengeluarkan apa? Dia akan mengeluarkan kata-kata mutiara, yaitu non, gitu Zano. Begini, ya, oke, non. Jadi Zano coba print, print lagi di luar. Gitu ya. Clear? bukannya bad input. No, no. Bad input itu kalau dia error. Ini enggak error ya. Tapi dia itu kayak ya nggak ada yang saya kembaliin gitu. Anda minta kembalian, uang Anda pas gitu. Aneh banget Anda itu. Nah gitu, seolah-olah dia ngomongnya gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk fungsi print ya. Oke? Got it? Yes. Okay, and then the last one, the last statement is you can test construction B in construction A if B returns a value. That's true or false, Zano? True. True, that's very nice, yeah. Okay, and then this is okay, and then the second one, okay, I think this is price strip equals to int input and then trip cost, yeah. I think I will skip this part later. Price ticket equals to int input and ticket cost, and then this one, and total equals to price ticket plus price trip. Okay, 202. Feedbacks, it's okay Zano. You just need more practice ya.
to get typing faster, and then learn feedback. I'm also like you ya. Jadi awal-awal kecepatan mengetiknya itu 30 kakak, tapi setelah latihan ya bisa deh. Gitu ya Zano ya. So, Hmm. never give up, oke? Oke. Now Zano, on the chord and the number 4, ya number 4-nya itu fix the bugs on the program. Oke. Yang mana kira-kira yang menjadi masalah di dalam program ini? Ya. Printnya 2 kali. Oh enggak, bukan. Maksudnya begini tadi kakak itu ya. Misalnya Zano mau bilang print Zano Agatha. Ya. Nah, kalau Zano run ini kan dia akan memunculkan Zano Agatha. Tapi misalnya Zano iseng gitu. Loh, kok print lagi? Nah, kan Zano kan iseng kayaknya ya. Nggak tahu kakak. Nah, gini ya Zano ya. Nah, ini nih yang keluarin none, non ya. Gitu. Ya. Masih Jadi tetap gitu. ada zanonya ya? Tetap masih ada zanonya ya? Iya, tapi yang kedua itu dia dia bilangnya begini ya. Nah, ini artinya apa? Oh, dia itu nggak mengembalikan nilai. Jadi yang ini tuh hasil dari yang ini, Zano. Gitu. Yang ini tuh saat Zano print print lagi. Gitu, paham? Om, Oke, nah sekarang ini yang salah yang mana, Zano? Kira-kira yang salah yang mana? Pertama, feedback input udah bener ya, udah bener. Kemudian review length, we have to use learn function, right? That's right, okay? And then of course the feedback, we want to know what is the number or what is the length of this feedback. For this one, what's wrong with this one, Zano? Feedback dot find awful. What's wrong with this? what ya? Hmm. Apakah ada sesuatu yang salah atau oh it's fine ya? Awful, The awfulnya. outputnya kenapa? Kok ada awful? Kok ada output? Karena kan di dalam apa namanya Oh, find itu kita harus ya ini kan kata yang ingin dicari dari sini gitu. Nah dia nanti bilangnya review length 13 and then negativity search is 7. Nah sekarang kita coba apakah ini berjalan? Zano. Wow ya langsung berjalan. Oke. Zano udah nomor berapa? Kakak tunggu. wait, my mom is mau masuk. Oke. Wait ya. Oke. Oh, thank you so much, Zano. Ya, ya. Thank you. I love you. You're welcome. Wow. Okay. Hmm. Okay, Zano. Now I will share my screen again. Now this is the number 4, the answer of number 4, Zano. Still number 3. Okay, it's okay. Take your time, okay? Calm down, okay? Do you like to read a book, Zano? I have many books here. Yeah, this one, and this one. And then this one. I have many books here, Zano. Okay. Oh, kakak sampai nggak kelihatan. Oh, do you like gambar? Oh Nah, yes, when I was kids like hmm, you, yeah, hmm, I like to draw. Mountain and the mountain has a river, you know, hmm. a river. Yeah, I like to draw it, and I, always repeat it the same
picture, the same, ya, gambar yang sama itu kakak gambar berulang-ulang. Gunung yang ada sungainya. You know Why? what? Why? Kenapa? I don't know, I just like it. Ya. Oh, until now? Iya, this mountain, ya, you know this mountain, blah 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 blah, and then this one, and then you got it. Here is the river, like this, and Hmm. then like this. Okay, and then in this one I have a village. Say we call it as village here, and then yeah, the village like this, yeah, and then I also have, you know, ya, tanaman-tanaman, kemudian di sini mataharinya baru nampak ceritanya. I Hmm. don't know, Zano, ya. Sunset. What? Eh, ya, Yeah, sunset. the Sun. sunrise, yeah. Ya. And then this is the tree, and then I also draw a bird, ya, or some birds, ya. Jadi gunung apa? Burung-burung terbang ceritanya di pagi hari. Okay, like this, Zano. This is my drawing, ya. When I Hmm. was kid. Okay, like this. And then I also put some of cloud here. Okay. Okay. To make it, yeah, great maybe. And then I also fill this mount with color. Yeah. Okay, like this. And then I really like to add this kind of relief, yeah, here, like this, and then like this. Okay, Zano. I draw like this. And you know what the score, what the result that I have got when I draw this picture? I got 80 for Hmm. this picture. Wow. Well, it's not wow exactly. My friends got 100, but I Oke, Zano. Oke, sudah nomor berapa? Number four. Oke, this is the answer of the number 4. Finish. Finish? Yes. Okay, and then this is the number 5. Yeah, we go into number 5. This is the answer of number 5. Number five. Yeah, this is the number 5. Di situ berarti udah jam ini ya, Zano, ya. Udah jam 4 ya di situ. Mau jam 5 ya. Ya. Eh, kan 18 jam 6. Ini sekarang ya jam 4. Jam 4 ya. Iya bener. Jam 5 dong. Hah? Jam 5 dong. Oh iya, salah. Aduh. Ya kakak, ini ya, pakai waktu Indonesia bagian barat, Zano bagian tengah ya. Hmm. Oke, you done? Not yet. Oke, take your time ya. And then ask me, what makes you, oh, sir, I really confused with this part. Okay, you can, draw my screen. You can annotate. Itu di pojok kiri bawah ada tombol, apa namanya? Gambar, apa? Pensil, Zano. Nah, yang bagian ini, Kak, saya nggak ngerti gitu. Oke, bukan bintang ya, tapi Ya, auto clear. kakak bercanda, kakak bercanda. Ya, gambar aja sepuas Zano ya. Dan dulu sering menggambar pohon ya, kakak itu sering menggambar pohon dulu sana. Ini Um, pohonnya ceritanya ya. Kalau saya Kamu what? What do you like sana? What? lakar, What? kar. Lakar? No, kar. Oh, car. Ya, Oke. like this. Oke.
Okay, show me, please. So, You mm, can you can change the color of your apa namanya pensilnya bisa diubah jadi warna kuning. Oh, oh, I see. iya. Nah, Okay. Wow. That's oh, I think that's you are so related with ah, mechanic, right? ya. That's why. Okay, I see. Wow. Pantes ya gambarnya mobil. Kalau kakak suka ke alam sih ya, makanya sering sering gambar pemandangan. Gitu Zan. Oke, this is Oh, the answer for number five. this, one more. Eh, What Zano? oh, What? finish. Finish? Okay. And then this is the number six, yeah. Hmm. Okay, this is number six. You have to make the name of your trainer, maybe trainer equals to input and then trainee name. Yeah, and then uh, mandatory task equals to int input, sorry. Because yeah, this mandatory is a number, so we have to convert it into integer. Number of mandatory tasks. Okay, Zano? Column. And then extra tasks. Let's say int input also, and then number of extra tasks. Okay. Now the last one, if you have to print call, or sorry, it's not call, but trainer. Add trainer, and Plus, then yeah, we can use plus or yeah, okay, let's use plus or, and then this one performance, and then this is should be comma, and then why oh yeah, where did number come from? It come from for the one mandatory task, the point is 15, and then the extra task it will 20 per point. It means that mandatory times 15 plus extra task times 20. Okay. Now, if you run this code, Zano, it should be Zano. And then number of mandatory tasks is, let's say, 50. And then extra test 70. Oh, 20. Okay. Again, Zano. 1, 2. Okay. Oh, this is not really good. Zano. Okay, that's very nice. Okay, Zano. why I can, next my, What? my, my exercise. What? My exercise. Oh, Zano mau mengerjakan tugasnya. No, no. Itu. Nggak bisa next ini ya. Dari lima Oh, tahun. coba share screen. Oke. Hmm. Ah, the price, Zano. Oh iya. Lupa. Hehe. The price is int ya. Int, semuanya taruhin int. Where?
This one, let me remote you first. This one. Oh, wait. Oh, no, no, no. Wait, I will kakak yang akan. Nah, ini tambahin INT. Semuanya ditambahin INT, oke? Okay? Why harus INT? Why we yeah, because the input of this data Hmm. is a number. And number, while when you use input function, the data type it's not number, it's string. So you have to use int to convert it into integer. Oke, untuk mengubahnya ke tipe angka. Gitu ya. Oke. Oke, now you can run your code. Oke, 1000 misalnya. 1000. 1000. Eh, Oh, kakak lupa tadi ya. Salah? Oh, jangan. Ulang. Centang 1000. 1000. Enter. 1000 lagi. 1000 lagi. Wah. Oke. Oke. yang Number 6. try name. Print ya? Oke. This is my code, Zano ya. Ini kode kakak. Nanti Zano pelajari. Oke. Oke. Ya. In the chat Zoom. Hmm. Zano nanti hmm, kakak mau lebih lama sih ya sama Zano. Ini kakak ada jam ngajar lagi Zano jam 4 di sini. Hmm. So, So nanti Zano meskipun jadwal kita mulainya jam 3, boleh nggak kita mulainya jam apa namanya? 14.30 atau 14.45? Karena kakak mau lebih banyak ngobrol sama Zano terkait soalnya tentu saja. oke. Ya, karena ya yang diberikan sama algo kan hanya ini ya 1 jam doang gitu. Jadi kadang-kadang kakak giniin murid kak gitu. Lebih datang aja awalnya supaya kita ngobrol lebih lama gitu, ngerjain soalnya lebih banyak gitu. Gimana? Hmm. Oke. Oke? Oke. Oke. Oke, kalau gitu see you ya. Ya, See you bye. next week. Bye bye. Ya. Muah, muah.